Wij hebben bewijs gevonden dat ongeveer alle verdachte mannen van het eiland onder één hoedje spelen. Ja? En iets te maken lijken te hebben met de verdwijning van de familie Lemoon. Zij waren op de boot. Ja, dus we gaan maar eens even wat mensen confronteren. Nou, laten we de bank beginnen. Dus het eerste gebouw dat we tegenkomen. The door is locked. Hey. Sorry, sir. Mr. Croxford is out at the moment. Oh, dat is wel verdacht. Die zullen vast bij elkaar zitten. Ja. Nou, de advocaat dan. Is ook weg. Die zitten allemaal op die grafplek. Het grote huis van de familie Fontule dan. Dan kunnen we ook niet meer zo naar binnen lopen. Oh, de butler is er nog. Benny, I need to see Victor. He's headed to the Island Ventures Aha. shareholders meeting aboard his yacht. Ah, He won't be back for several days. Thanks, Benny. zij zijn op de boot. Oh, detective, your landlady called to say there's a letter for you at your office. Oké. Also, she said your rent is overdue. Ah, that's just an inside joke. Waarom zou onze landlady naar hem bellen? Dat is inderdaad wel vreemd. Tenzij natuurlijk die lui die beheren het hele eiland. Dat is aannemelijk. Nou, kom maar op met die brief. Hier ligt hij. This must be the letter Benny mentioned. Ja. No return address. Even lezen. Ah, Dit is niet wat ik dacht dat er ging gebeuren. antraxbrieven. Oh, we leven nog. Thank goodness. I was about to call an ambulance. Make it a hearse. I feel like death warmed over. What happened? And what are you doing here, Voodoo Dollface? I got tired of waiting around and came back to check on the case. I found you lying here on the floor with a note in your hand. What's it say? Drop the case, or your brother will have to change his name to Bullet Hole Billy. Ah, Someone's being a little too Een slick for their own dreigbrief. good. Well, they just threatened the wrong voodoo detective. zo. I better go check on Billy. Ja, dat lijkt me wel verstandig, ja. Ricky, have you seen Billy? Oh, hey, VD. I haven't seen him around since he left with Gordon Crossford. Hoi. Dit But that is was a niet zo while goed ago nieuws. now. Dat is geen goed nieuws, nee. Billy. Nee. They took Billy. They took my brother. Oh, God. Listen, this is getting out of hand. I think you should drop the case. Nee, ik denk het niet. You can keep the money. I don't want your family getting hurt on my account. Not a chance. Ja. I'm still on the clock, Sugar. You paid me to find out who you are, and that's just what I plan to do. We Precies. riled him up good, like a bear clawing a beehive. And this bear's not stopping until he gets some honey. Okay. They're gonna wish they never involved my family. What are you going to do now? Those Island Ventures crooks are all headed to Victor's yacht. I bet anything my brother's there with them. Ja, dat lijkt mij ook wel, ja. If I'm going to get to the bottom of this, I'll need to find a way aboard that boat. I can get us onto the yacht. I am Victor's wife, after all. Us? This isn't a joyride, Voodoo Dollface. I'm coming with you. Lady, it's too dangerous and I don't have time to play babysitter. These lowlifes have already shown us they aren't afraid to hurt people. I'm not your sugar, your sweetheart, or your voodoo doll face. I'm your employer, and I'm not gonna stay cooped up in some stuffy hotel room. Now, you can either get ready and meet me downstairs, or wait here and stew in your little office while I go alone. All right. You want to risk your neck? That's fine. I won't stop you. We can go get killed together. That's more like it. We can go Come get meet me killed when you're ready to together. go. Don't dawdle. Kid's got more moxie than a crocodile in a handbag factory.
I better not make her wait. Nee, hier binnen heb ik toch niks meer te doen, dus we gaan gewoon naar buiten. Wat gaat hier gebeuren? Oeh, fancy. Oh, we zijn gewoon aan boord ook. Looks like the gang's all here. Huh? Is that Billy? Welcome, my friends, and thank you for joining us. It is my great privilege to unveil the latest development from the Island Kitchen brand. I call it Island Soul Food. Ah, We've dramatically improved upon the secret ingredient that originally put Island Kitchen on the map. This time, it's a little more powerful and a lot more delicious. In fact, it's practically addictive. Soon, we'll be able to flip the switch on our new top-secret factory on Ventures Island, where profound innovations will make our dreams a reality. There will be no one who can resist our enchanting food. But don't take my word for it, try it yourselves. I and my fellow board members are off to make final preparations. But I want you all to relax and enjoy yourselves Billy as we een embark board member? together on a new island venture. wat denk jij? Ik weet het niet. Mogelijk. Hij loopt wel mee. Ja. When I heard shareholders meeting, this What? is not what I had in mind. Here I am worrying about my brother's health, and we find him toasting with the enemy. Ja, inderdaad. I'm gonna go find out what these creeps are up to. Lijkt me goed. If you need my help, just scream. You know how to scream, don't you, detective? You just open your mouth and blow. Ik weet niet hoe het werkt. Hier is een fruitschaal. Nou, ik heb een appel. I've got all the fruit I need. Wat hebben we hier? Een rumfles, aged rum, simple syrup. Kunnen we dat meenemen? It's a beautiful brown bottle of aged rum. I'd love to introduce it to a tumbler full of ice. Hey, hands off. Oh, antwoord is nee. It's a bottle of simple syrup. Hey, this ain't the buffet. Praten we met Ja, dat what can I do for zagrijnige you? wijf? Interesting party, huh? Frankly, it's a little creepy. I can't complain about the entertainment, though. Such a nice voice. Oké. May I have some of your simple syrup? Sure, knock yourself out. Hup, hele fles mee. So, you're sweet on the singer, huh? What? No. I mean, he's fine. Handsome. Beautiful voice. Dreamy, really. Okay, fine. I like Kenneth. What's so great about Waarschijnlijk Kenneth? moeten we haar shippen. En dan mogen we die rum hebben. I hear the songs he sings about other women. Denk je niet? Such sweet things he Mogelijk. says, and with such a sweet voice. And I think how good it would be if just one of those songs was about Barb Tender. Why don't you go talk to him? Oh no, I wouldn't want to bother him. Besides, I can't leave the bar. Someone might steal my aged rum. Nou, inderdaad. Enough about love. How about a pour of that aged rum you have there? Fine. Nou, een pour mag wel, maar niet de hele Bottoms fles. up. Blijkbaar. Not bad. Ja, we zullen haar Zie moeten je. afleiden, denk ik. Middels Kenneth Crooner. We lopen gewoon het podium op. Yes? Awkward. You've got quite a set of pipes. Why, thank you. It's nice to run into an admirer of the arts at one of these private events. Hopefully my next show will be in front of a real audience. What do you think of the bartender? Who, Bob? She muddles a mean julep, but I don't know her very well. How'd you like to get to know her? I'm not really interested.
Ah, Keep 'em swooning, crooner. nou, dat schiet er niet op. Even naar de wc. Er is een man in de wc. Bathroom attendant. Goeie functie. Er zijn maskers. Er zijn kastjes, daar kunnen we niks mee. I don't need to wash. I need to find out what those... Ik wil op die bathroom attendant. Welcome to the bathroom, sir. Let me know if I can be of any assistance. Zoals wat? What is it exactly that you're doing here? I'm here to ensure all of your bathroom needs are met. I want you to be as comfortable as possible during this difficult time. Also, after you've washed your hands, I'll come dry them for you. Oké. Why wouldn't I just dry my own hands? Oh, you needn't bother yourself with such trivial matters. That's Misschien what levert I'm ons dat here een handdoek for. op. Listen, pal. I've been drying my own hands since I was old enough to get them wet. I'm not about to let someone else start now. Gotta go. Then you've come to the right place. Kunnen we hier naar binnen? Ja. Een golden toilet. Excuse me, sir. It's bathroom policy that the stall door remains closed while in use. Oké. Jeez, this place is fancy. Ah, er staat een doolhof op. It's a beautiful toilet. The De hele hendel eraf. solid gold. Looks good enough to eat. Looks good enough to eat. Zullen we dat in de fruitschaal leggen? Misschien dat iemand dan zijn tanden breekt. Goed idee. Excuse Dan me, hebben we onze handen sir. niet gewassen. It's against policy to allow guests to take away bathroom property. Oh, sorry. My mistake. I'll just put this back then. Oké, hoe gaan we daar dan aan ontkomen? Misschien in de sink. I don't need to wash. My I can't use that here. We kunnen misschien iets achterlaten in de sink, want dat is niet het geval. Simpele siroop. That won't help here. Kunnen we misschien door de wc spoelen. I can't use that here. Nee, je moet eerst die deur dicht doen. Klik weg, deur dicht. Zullen we die wc eens even verstoppen? Is dat een idee? Dat is een idee. Dan gaat hij That weg. won't help here. Oh. Of een appel. I don't need to ward doctors away from that. Dat gaat hem ook niet worden. Looks good enough to eat. Those don't go together. Those don't... Nee, in dat geval moeten we eerst even verder lopen, denk ik. Zo, hangen we die weer terug. Even kijken wat er nog meer te vinden is, zonder onze handen te wassen. Board member. Een mes hier in het lap vlees. Hup, nemen we mee. Lekker hoor. Island soul food. There's something fishy about this food. And it ain't the surf. De hallway, daar kunnen we ook nog in. Billy? Ja, Billy. Hij loopt weg. Hij loopt weg. Door's locked. I can hear voices, but I can't make out what they're saying. En er is een boven en een beneden. En een creepy painting. Interesting taste. Wel creepy, ja. Die is wel even naar beneden. Life preserve. Surf it. Real Kunnen we die cute. meenemen? Lijkt me goed. Nee. Kunnen we lek steken? That doesn't need to be... Nee. Wat is dit? De engine room. Een wrench, altijd handig. I can think of a few Yeah. plans I'd like to throw this into. Een firebox. Een siroop ingooien. Can't use that here. Het brandalarm gaat af ook. Oh, misschien moet die wc-jongen dan hier naartoe. Get yourself topside. Oh, Wat? dat Don't is you een know there's a piraat. fire in the engine room?
Dat is zeker een piratin. Zullen we die vrouw even hier blokkeren? Hoppa. This ought to keep her busy. Monkey Island 1, hè? Commentaar? Nee, zeker niet. Kijk, Pilot House. Weg, de pilot. You never know when you'll need a pencil and something to write on. De fuse box. It's some sort of fuse box. Er mist er één. The fuse for the crane outside is missing. Dan moet waarschijnlijk die wc-hendel in. Denk je niet? All this navigational equipment's got me lost. Autopilot. De pilot. Een touw. Heel modern. Navigational equipment. Ships helm. Daar kunnen we allemaal niks meer mee. Dus we missen nog een fuse. Nou, dat is niet iets wat we op dit moment hebben. Ik heb siroop. Ik heb een appel. Ik heb een potlood en een pen. Dan hebben we hier de lifeboat. I can hear Victor's voice down below. If I could lower myself in that lifeboat, I might be able to get a better view. Ja. But the crane doesn't seem to have any power. Oh ja, omdat we die fuse niet hebben. Dus dan moeten we die fuse gaan zoeken. En dan moeten we denk ik iets met die hendel doen. Misschien kan Mary iets voor mij You betekenen. know, you clean up pretty good, detective. Learn anything? Not yet. Nee. Let me know if you need my help. Nou, wat denk je dat we komen doen? We hebben met die zanger gepraat. Yeah, what can I do for you? Nee, ik kan alleen drinken bestellen bij haar. Wordt zij blij van, weet niet, een appel? Dan kan ik snijden, een appel. Consider this apple cord. Oh. Cord apple. We hebben de klokhuis eruit gehaald. Ja. Waardoor we die hendel erin kunnen smokkelen. Oh, je bent slim, hè? Weet ik niet. It's a beautiful toy. The handle came off. Solid gold. Looks good enough to eat. Those don't go together. Oh, zonde. Lover's sweetness freely given. Ah, ik heb siroop in Close de enough. appel gedaan. Oh, dat is een toverspreuk. Is dat zo? Ja, die liefdesdrank. Ah. Apple of my eye. A love hex. Ja, dat is slim, hè? Gather a token of sweetness from a yearning lover. A handwritten signature from the lover pursued. De token of sweetness is die siroop. Ja. En dat moet in een cord apple. En we moeten dus een handtekening hebben nu van die zanger. Ja. En dan krijgen we die rum. En daar moeten we dan weer wat mee. Well, down the hatch. Ik eet hem op. Die hendel. Wat? That's not going to be much fun later on. Oh, dat is slimme man. Good enough to eat. Dus letterlijk... Geen idee waar dat Ik klik goed voor per is. ongeluk op mezelf. Excuse me, sir. It's against policy to allow guests to take away bathroom property. You've got the wrong guy, pal. It's quite clear you've taken the handle from one of our toilets. I didn't take anything. Maybe so, but I'm going to have to search you. First, you want to dry my hands. Now you want to pat me down. Ja. Well, go ahead, pal. Maybe afterwards you could buy me a drink. Well, I seem to have been mistaken. I'm terribly sorry. Please accept my humble apology. No harm done, fella. I'm sure you've learned your Ik lesson. ben benieuwd hoe we nou de dingen er weer uit gaan krijgen. Oh, I have, sir. Even kijken. Ik heb van hem een handtekening nodig. Yes? Could I get your autograph? Well, I don't usually, but why not? Who shall I make it out to? Actually, just your name would be great.
Okay, here you go. Douwen we dan ook in die appel? Thanks. I'm a big fan. Name a passion's fire. Check. I think that's done it. I just need to Een cut the magische apple in appel. half. Cut in half. Takes 2 to tango. 1 half for each lover. The knife broke. Nee, hebben we niet meer nodig. Cheap island brand garbage. Dan zeggen we hier, jongen. Een appel. Speciaal voor jou. What's this? I thought you could use a snack. I'm not hungry, but thanks anyway. Are you sure? Yes, quite. It's going to get all brown if you wait too long. We zijn volhardend, hè. Look, I didn't ask for a snack, and I'm not fond of apples anyway. Well, you should be. Apples are supposed to be very good for your vocal cords. Really? Yeah, it's an old trick Darling Daniel Doobie used to use. Darling Daniel Doobie? He's my favorite singer. Hand it over. Lekker hoor. Thanks. Om nom nom. Nou, dan geven we die andere appel aan de chickie. This is for you. I'm not hungry. Really? Een That's zonnestraaltje. from Kenneth. I can just tell him you didn't want it. No. Wait, I'll take it. Thank you. Nou, dan gaat het gebeuren. De magische spreuk. Kijk. Looks like Cupid's arrow found its mark. Meteen zoenen. Zo zijn die mensen. Ja. Come to Papa. Aged rum. Ja, en wij moeten nou nog onze anus legen. Hoe gaan we dat nou doen? Heeft daar een toverspreuk voor? Delicious hot sauce. Het gaat niet gebeuren, denk ik. Possession ceremony. Lijkt me ook niet goed. Die hebben we al gebruikt. Die hebben we ook al gebruikt. Strength enhancer. Daar hebben we vast bloemen voor nodig. Nee, daar lijkt het niet op. Ja, we moeten nu alleen nog die fuse iets mee doen. En we hebben die, wat hebben we nou aan aged rum nog? Wat hebben we daar nog aan? Moeten we iets met die creepy painting misschien doen? Geen idee. I'm not wasting this. I'm not wasting this. Oh, wacht. Kan ik hier niet gewoon aankloppen? Door is locked. Nee. I can hear voices, but I can't make out what they're saying. Ja, daar hadden we dat ding voor nodig. Kunnen we die vrouw bevrijden misschien? The captain's having a conniption in there. Conniption? I better give her some space. Oké. Shipshelm, dat snappen we allemaal niet. It's some sort of fuse. Ja, dat Fuse is for the wel. Ik mis een fuse. Daar gaat Rum mij niet bij helpen, denk ik. I'm not wasting this. Misschien een harmonica. I don't want anyone or anything. Even kijken, wat is dan nu het plan? We missen een fuse. Of gaan we nu gewoon naar de wc om dat ding eruit te scheiden, omdat die man toch al denkt dat we niks hebben? Ja, nou ja. I'm We not proberen going het back in there after the Oh. treatment I received. Oké. Waar gaan we dit doen dan? You know. Mary, ik heb iets in mijn lichaam wat uit moet. Let me know Help if you ons. need. I'll be here. Werkt niet. Misschien moeten we vies eten, dus dat moeten we There's something overgeven. fishy about Bah. Nee.
You make me smile with my heart. Oké. Maar meer plaatsen zijn er ook niet. I've got all the fruit I need. En wat gebeurt er als ik nu op mezelf klik? If I can find a replacement fuse for the lipo crane. Ja. Ik moet dit... Oh, misschien moet ik mezelf lam zuipen, dat ik dan moet kotsen. Oh ja. Delicious. Wat een idee weer. Delicious. That might have been one too many. Oh, wat I've een got to learn plan. to Ik ben echt handle slim, my jongen. booze. Ik ben echt slim. Oké, dan gooien we die in die fusebox. Don't try this at home, folks. Kijk It nou. actually fits pretty well. Dan moeten we nu natuurlijk Mary vragen om ons te helpen. It's all powered up now. Down I go. Oh, niet dus. Nou, daar staan What we. is all this? What does any of it Het have to do with ritueel our wordt new hier product? uitgevoerd. I'm glad you asked, Gordon. You see, the secret ingredient to Island soul food can only be produced at our new factory on Ventures Island. But in order for production to begin, we need one last component. That component is Baron Samdi, Lord of the Dead. Wat? What? Do you mean to tell me your brilliant new business strategy is to pray? Pray? My goodness, no. We're merely going to extract Baron Samdi's spirit from a willing host. With it, we'll be able to draw souls away from the underworld and into the soul food generator at the heart of our factory. Ah, soul food zitten letterlijk zielen in. That's right, gentlemen. Human souls. That's what makes our soul food so addictive. Jij zei het de vorige keer al, hè? Alles is letterlijk. Ja. He's lost his mambo-loving mind. Victor, you can't be serious. I bet everything on this. You'll ruin us all. Easy, Gordon. You're starting to sound a little crazy. Now, Theodore, if you wouldn't mind, please step this We way. gaan die advocaat offeren. Me? You want me to get in that thing? There's a good boy. In you go. Are you certain this is, Roos? Ik ga voor Horrified. Ja, lijkt me goed. Sweet Grammy stamp collection. Good heavens! And that's that. Victor, what have you done to Theodore? Oh dear. I'm afraid he didn't survive the ritual. Oh, you've gone too far this time, Fontule. Not only have you crossed a demigod, but this time you've killed a board member. I've stood idly by watching you nurture your own madness like a spot of mold growing in your heart. But no more. I'm so sorry to hear you say that, Gordon. I really am. But if you're not in, then you're out. You... Okay. And really, we can't have just anyone knowing about this. Wouldn't you agree, Detective? Uh-oh. How good of you to drop in. Hij heeft ons door. Play along. You're a hack, play along, I'm a hack. We gaan meespelen. Ja. Did you miss me? Looks like we have ourselves a bit of a family reunion here, haven't we? Billy, what are you doing?
Hij heeft geen There's ogen. something wrong with him. Look at his eyes. You know, darling, Okay. you really have become quite a pill. A little medication would do you some good, lunatic. Just charming, isn't she? Why don't you take it from here, Billy? I believe you had a song for us? One that ends with a real bang? Wat gaan we doen? Ja, meespelen denk ik. And here I am without my earplugs. No! Schiet die vrouw dood. Onfortuinlijk. Oh, voodoo doll face. Why'd you have to go and do something brave like that? I told you not to call me Voodoo Dollface. Billy, I know you're still in there. Het trilt. Harmonica. Oké. Wat? Nou, wij zijn van boord gesprongen. Hij staat met die pistool in zijn hand en 3 lijken eromheen. We zijn op een eiland aangekomen wat er exact uitziet als Monkey Island 2. We hebben ook geen kleren meer aan. Nou, dan gaan we hier een checkpoint maken. En dan gaan we in de volgende video het eiland verkennen. Ja, lijkt me goed. Dus graag tot dan. Joejoe. Joejoe.